Hi and welcome to a new episode of White Coat. I wish you all a new year full of happiness, health, and success. And my condolences to our martyrs' families in Helwan Church, and I hope next year will be better in all aspects for everybody. When we get close to the end of the year, we all start thinking about New Year's resolutions. The most common resolution is to get fit, be healthy, and lose weight. So we start thinking about building healthy habits physically and psychologically. And for those who are addicted to any substance, they start making commitment to stop. On today's episode, we'll have a team of coaches to help everybody to achieve their goals. We have Salim Hawatmeh, who is a team member of 24 Hours Fitness, talking about nutrition and physical fitness. Next, we have Dr. Desanto and Angelina Gripp, who will be coaching addicts to become sober and coach their families how to be part of their sobriety journey. The last segment, we have Dr. Shoshana Bennett to coach the psychological preparation and building healthy habits and relations for the new year. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم. في الأول قبل ما ابتدي حلقتنا بحب أتمنى لكم سنة جديدة مليانة بالصحة والسعادة والنجاح. طبعا مع خالص تعزيات أسرة وايت كوت كلها لكل الأسر شهدائنا في كنيسة حلوان والحادثة السيئة اللي حصلت. وإن شاء الله يا رب السنة الجاية تبقى أفضل وأحسن على كل المجالات ولكل حد فينا إن شاء الله. لما بنيجي دايما نبقى قريبين من آخر السنة دايما بنفكر لأهداف جديدة للسنة الجديدة. وأهدافنا دي بتبقى متنوعة ما بين أهداف بدنية إن أنا عايز أقل وزني أو إن أنا أبقى فت أكتر وإن أنا أكل بشكل صحي أكتر وإن يبقى عندي طاقة أكبر في اليوم. في كمان ناس بتبتدي تعمل الجولز دي بتاعها جولز نفسية أو أهداف نفسية أكتر. إزاي كل أب وكل أم يبقى يتعاملوا أفضل مع أولادهم. إزاي كل الكابلز اللي في علاقات أو متزوجين حديثا إزاي يبقى عندهم علاقة أفضل. كمان كل اللي عنده مشكلة مع الإدمان لأي مادة أيا كانت سواء يعني مادة من المواد المخدرة أو ناقشنا كمان فكرة إدمان الأكل أو إدمان الإنترنت البورن بشكل عام. النهاردة عندنا دريم تيم زي ما بيقولوا عندنا 4 مدربين كل واحد هيعلمنا إزاي نتعامل مع السنة الجديدة في ناحية ما. هنبتدي بأول جزء معنا سليم حواتمه هو من ال 24 Hours Fitness وده واحد من الجيم الكبيرة والكويسة جدا هنا. هيعلمنا ازاي ناكل بشكل افضل وازاي بتكاليف بسيطة جدا نعمل جيم عندنا في البيت بأدوات بسيطة ونقدر نأكسرسايز وهيدينا تعليمات ازاي نأكسرسايز وكمان هيدينا تعليمات ازاي ناكل ويبقى نبقى افضل بشكل عام للسنة الجديدة. كمان معانا دكتور ديسانتو جوزيف ديسانتو وانجلينا جريب وهم عندهم برنامج في الراديو مشهور جدا اسمه ذا ريكفري شو دكتور جو اند انجلينا ودول هيعملوا كوتشنج لكل اللي بيعانوا من مشكله في الادمان. مش بس هيعملوا كوتشنج للمدمنين نفسهم ولكن لعائلاتهم كمان ازاي تتعامل مع المشكله دي سواء في الاول او اثناء رحله التعافي. في آخر فقرة ودي من الفقرات المهمة جدا معانا دكتور شوشانا بنت هي كمان عندها برنامج مشهور قوي دكتور شاش وهي اللي هتعمل لنا الكوتشنج في الناحية النفسية. هتعمل كوتشنج للآباء والأمهات ازاي يتعاملوا أفضل مع أولادهم. هتعمل كوتشنج للمتزوجين حديثا أو اللي في علاقة ازاي يبنوا علاقة سوية. كمان هتعمل كوتشنج ازاي نقدر نتعامل مع مشاعرنا المضطربة والقلقانة في أول السنة. يلا بينا نبتدي أول فقرة النهاردة في حلقتنا وهي إزاي نستعد بدنيا من الناحية البدنية وكمان من ناحية التغذية وبأدوات بسيطة جدا نقدر نعمل الجيم بتاعنا في البيت وإزاي ناكل أثناء السنة. هنبتدي أول فقرة النهاردة في برنامجنا وهي الخاصة بالناحية البدنية والتغذية. Brain Tune Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties.
Our third product is the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drcinder.com. It's our pleasure today in White Coat to welcome Salim Hawatmeh, part of 24 Hours Fitness team. 24 Hours is one of the nicest and best gyms here in California. In the beginning, we would love to say thank you for being with us, and White Coat has the pleasure to have you today. Thank you for having me on your show, Tamer. In the beginning, Salim, let's talk about the beginner's level, okay? Okay. Let's say I committed myself, I'm going to start working out. How do I prepare myself physically and mentally to start workout? Okay, so mentally, you always want to think you want more energy throughout the day. You want to be healthier, energetic. You want to be there. On a physical level? Physical, I usually do like a 5 to 10 minute warm up, and then I just jump right into the workout. في البداية أنا سألت سليم ازاي احضر نفسي. كلنا طبعا مع بدايه السنه الجديده بنبتدي نقول لنفسنا خلاص انا هبتدي اكل افضل، هبتدي ابقى صحي اكتر، هفقد كتير من وزني مع اول السنه. كلنا بنعمل الكوميتمنت ده. فانا سالت سليم ازاي تحضر نفسك قبل ما تبتدي فعلا تقرر ان انت خلاص هتروح الجيم او هتورك اوت في البيت. ازاي تقرر او تحضر نفسك ذهنيا وبدنيا لكل مره هتورك اوت فيها او ان انت هتعمل تمارين رياضيه فيها. قال لي على المستوى العقلي ان احنا لازم دايما نفكر نفسنا ان انا عايز صحتي تبقى احسن، عايز يبقى عندي طاقه اكبر اعدي بيها يومي اللي دايما باجي في نصه ابقى تعبان، فيبقى دايما افكر في صحتي في الطاقه بتاعتي طول اليوم. على المستوى الفيزيكال ان انا اعمل اسخن لمده 10 دقائق قبل ما ابتدي اي تسخين. So how many times a week should we work out, either at home or hitting the gym? 2 to 3 times a week. أنا سألت سليم كمان المفروض كم مرة يعني نلعب فيها تمارين في الأسبوع. قال لي من 2 ل3 مرات في اليوم. And as much as possible, how can we avoid cramps, tears after exercise, muscle tear and all that stuff? How can we avoid those? So the way I do it is usually want to listen to your body when you're doing it. Starting out, say 1 to 4 weeks. Stay with light weight, make sure you get the motions down, do corrective movements, resistance training, make sure you get the movements down, and then you, after the 4 weeks or so, then you can start adding weight. أنا سألته الحقيقة إزاي في الأول قدر الإمكان إن أنا أتجنب كل الكرامبس اللي بتحصل أحيانا، الإصابات العضلية اللي بتحصل في بداية إن أنا أبتدي أعمل تمارين رياضية. قال لي في أول 4 أسابيع دايما بنستخدم ويتس أو أوزان خفيفة جدا. كمان مهم جدا ان انا في اول 4 اسابيع ما افضل استخدم الاوزان دي، ما احطش اي اوزان زياده، اعمل الحركات الصح واعملهم بطريقه صح. وهنوري حضراتكم النهارده ازاي بيبقى عندنا جيم صغير في البيت بتكاليف بسيطه جدا، او لو انا رايح الجيم ازاي ابتدي العب وانظم التمرينات بتاعتي جوه الجيم. Salim, is there anything that we should eat or drink before and after we exercise? Do you recommend any tips for that? So before, I usually recommend a sports drink or just make sure you stay hydrated throughout the day. And after, just the same thing. If you want to include a meal before your workout, give it
I'd say 30 minutes, so that way your body can start breaking it down. Light meal or just a meal? Light meal preferably. اوكي. انا سالته كمان المفروض ايه الحاجات اللي نشربها او ناكلها قبل ما نبتدي نلعب التمارين الرياضيه دي. قال لي ان احنا المفروض بناكل وجبه خفيفه جدا قبل ما نبتدي بحوالي 30 دقيقه. كمان مهم جدا ان احنا نحافظ على درجه الرطوبه او الميه او في جسمنا، ان احنا دايما نشرب sport drinks. So Salim, let's say we're working out 3 times a week. Would you please give us like structure or a plan how to work out our different parts of the body like during the week? Okay, day 1 I would do arms with some bicep curls, hammer curls, and then chest, do some push-ups. You could lay flat on the ground. This helps with the range of motion. Do chest flies and do core as well. Okay. And then day 2 I would do back and I will do legs, which consists of back flies, lunges, and body squats and dead bugs. And day 3? Day 3 I would just do a mixture of all of those. Okay. أنا لما سألت سليم كان إزاي لو إحنا هنعمل بلان أو هنعمل خطة إزاي نمرن العضلات جسمنا المختلفة. قال لي أولا ما ينفعش نعمل كل حاجة مرة واحدة لأنه إحنا هنبقى تعبانين جدا، فلازم نقسم. قلت له لو هنعمل 3 مرات، لو هنعمل اكسرسايز 3 مرات في الأسبوع هيبقى البلان دي شكلها إيه؟ فقال لي في اليوم الأولاني هنعمل منطقة الصدر وهنعمل تمارين تغطي من عضلات الصدر، تمارين تغطي عضلات البطن، أو تمارين تغطي الجزء الأمامي من الذراعين. في اليوم الثاني هنغطي منطقة الباك اللي هي منطقة الظهر، وهنغطي العضلات دي كمان في منطقة الظهر. كمان مهم جدا ان احنا نستخدم العضلات بتاعة دراعنا من ورا عشان ده مهم جدا. وفي اليوم الثالث هنخلط ما بين الاثنين، بكده ما نعملش ورك اوت لكل عضلات جسمنا وبالتالي هنتعب بسرعة جدا. So Salim, if we're planning to lose weight, what should we cut off completely in our diet? Starches, simple carbohydrates, your margarines, and your pastas. الحقيقة أنا سألته لو إحنا خلاص قررنا إن إحنا فعلا هنفقد وزننا وقررنا خدنا القرار ده، قال لي إنه من أهم الحاجات اللي إحنا المفروض ما ناكلهاش خالص السكريات كتير، بالذات يعني إحنا عندنا في مصر الفطاير والشوكولاتات والحاجات دي المفروض نقطع الكلام ده تماما. الحاجة التانية المكرونات، لأنه دي سمبل ستارش هتعمل أو نشويات هتعمل مشكلة لينا وإحنا بنفقد وزننا. الحاجة الثالثة المهمة جدا العيش، كمان يا ريت نقلل العيش خالص في أكلنا. دول كانوا حاجات مهمة جدا إن إحنا نقطعهم خالص في الأكل بتاعنا لما إحنا قررنا خلاص نفقد وزننا. What can we eat in moderation and it still can help? Moderation, you can eat the dairy products, compound carbs. Every now and again you can treat yourself to a small like sugary snack. Like a scoop of ice cream or a piece of chocolate. Okay. أنا سألته إيه الحاجات اللي ممكن ناكلها باعتدال أثناء الدايت بتاعنا. فقال إن إحنا ممكن ناكل منتجات ألبان، ممكن ناكل بروتينات، ممكن ناكل كل وقت والتاني تحاول إن أنت تكافئ نفسك، وإن أنت المفروض يعني إن أنت ماشي كويس وبتكافئ نفسك بإن أنت تاخد مثلا ولو معلقة أو 2 من الآيس كريمز والحاجات دي، لأنه ده بيساعد جدا إن أنت to keep up أو تكمل weight loss plan أو الخطة بتاعتك لفقدان الوزن. How about fibers? What's the importance of fibers if we decided to lose weight? Fiber is very important in your daily diet. It helps strengthen your intestines, and it also helps your metabolic rate. أنا سألته كمان على الألياف، قال لي مهم جدا إن إحنا ناكل ألياف أثناء خطة فقدان الوزن بتاعنا، لأنه الألياف بتعمل حاجتين، بتساعد حركة الأمعاء بتاعتك فأنت بتقدر تدخل التواليت بشكل مستمر بشكل يومي. الحاجة الثانية المهمة جدا إنها بتساعد الميتابوليزم بتاعك أو بتسرع عملية الحرق أو الأيض بتاعك، وده بيساعد جدا أثناء فقدان الوزن. Salim, what's the role of protein, the importance of protein in the weight loss process? So protein, it helps re-nourish your muscles and also the tissues. And I think it can help you to gain like lean mass muscle. Correct.
انا سالته كمان عن البروتين، اهميه البروتين في الدايت بتاعنا. قال مهم جدا انه اولا بيبقى ماده غذائيه مهمه جدا لعضلاتك والانسجتك. الحاجه الثانيه انه بيساعدك ان انت تبني كميه اكتر من الماسلز وبتحرق كميه اكتر من الفات. So Salim, in the weight loss process, how many meals should we eat every day? 5 to 8. 5 to 8 meals. Correct. Three main meals and then four or five snacks throughout the day. When you talk about snacks, what is healthy snacks that we can use among meals? Mixed nuts, like cashews, walnuts, almonds, raw almonds, pistachios. You could use red grapes as well. Vegetables. Vegetables are really good too. أنا سألت سليم كمان لما احنا لو في البلان بتاعتنا أو في الخطة بتاعتنا إن احنا نفقد وزننا المفروض ناكل كام وجبة؟ قال لي ناكل من 5 ل 8 مرات في اليوم، 3 وجبات رئيسية نقطع فيهم كل الكلام اللي احنا قلناه في الأول. كمان السناكس أو الوجبات الخفيفة اللي احنا بناكلها بين الوجبات ممكن تبقى عبارة عن شوية مكسرات خفيفة أو عنب أحمر تحديدا بيبقى أحسن من العنب الأخضر شوية. كمان ممكن ناكل خضار بأي كميات، ناكل فواكه لأنه دي بتساعدنا جدا. ده كله هيساعدنا ان احنا نسرع الميتابوليزم بتاعنا او نسرع عمليه الحرق بتاعنا، وده هيساعد ان احنا نفقد وزننا اسرع. When we talk about, especially for men, when we talk about anti-estrogen food, or men and women, both, what is anti-estrogen food and how can it help to make you lose weight faster? So in red grapes, the skin contains a certain chemical that works with the chemical inside of the seeds. Helps reduce the buildup of the estrogen. So the way you gain weight is you have too much estrogen, and that's how you pack on the weight. Right. Another great food, I call the foods that I'm about to tell you right now, I call them the powerhouse foods. Broccoli, cabbage, cauliflower, kale, and turnips. الحقيقه انا سالت سليم على مضادات الاستروجين بشكل عام في جسمنا، فقال لي انه في وجبات كتيره بتساعد، اهمهم على الاطلاق الارنبيط لانه ده مهم جدا، الليفت ده مهم جدا، البروكلي مهم جدا، الكرومب كمان بيساعدنا بشكل مهم جدا، والجرجير. دول 5 حاجات بتساعدنا ان احنا نفقد ونحرق كالوريز بشكل اكبر ونتخلص من كميه الاستروجين اللي عاليه في جسمنا وبالتالي نفقد وزن. دلوقتي احنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالتغذيه بشكل عام، والمفروض ان احنا نلعب كام مره في اليوم وكل الكلام ده، وايه الخطه اللي المفروض نعملها، ايه العضلات اللي المفروض نشتغل عليها يوم بيوم. هنوري حضراتكم دلوقتي بشكل عملي ازاي يبقى عندي الجيم بتاعي في البيت وان انا اعمل تمارين بسيطه جدا هتفي الغرض زي كاني رحت الجيم بالظبط. لو انت حضرتك ما عندكش او حضرتك ما عندكيش وقت تروحي الجيم، هنوري حضراتكم ازاي نقدر نعمل التمرينات دي في البيت بشكل مبسط جدا. Salim, would you mind showing us first how to work out our core? Sure. So these ones I call dead bugs. Okay. أول تمرين هيوريه لكم دلوقتي هو إزاي نقدر نعمل تمرين للمنطقة المركزية في جسمنا أو منطقة البطن بشكل عام، وده تمرين سهل جدا. How many times should we do it? How many sets? I'd say count out a minute and then 30 seconds rest. نقدر نعمله دقيقة وبعدين ناخد rest 30 دقيقة. And how many times? 4 times. نقدر نعمله 4 مرات، نعمله لمدة دقيقة ناخد 30 ثانية rest وبعد كده نعمله تاني، نقدر نعمله لحد 4 مرات في اليوم. Go ahead. Alright, so the importance of these, you want to make sure your hips are on the ground and so is your back. You want to keep your shoulders back. Keep your hands down too. Just bring one leg down, bring it back up, come back down, bring it back up. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، مهم جدا ان يبقى وسطكم وظهركم مفروض تماما على المات بتاع الاكسرسايز او على الارض زي ما حضراتكم بتعملوه. رجلكم بتبقى متنيه بالشكل ده، رجل واحده بتنزل تتفرد وبعدين تطلع تاني، وبعدين ابدل الرجل الثانيه تنزل تتفرد وتطلع تاني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. المفروض زي ما قلنا نعمله لمده دقيقه وناخد 30 ثانيه ريست وبعدين نعمله تاني لمده دقيقه، 4 سيتس يعني 4 دقائق بينهم 33 ثانيه راحه. So that's for the core. Any other exercise that we can work out our core? For core, I'll show you one for obliques. Okay.
want to take a weighted ball. ده خاص برضو بمنطقة البطن، ولكن العضلات اللي هي بتبقى في الجناب عندنا دي، لأنه بيساعد جدا كمان إن احنا نعمل trimming للمنطقة بتاع البطن. So you want to come down here. You can keep your legs down. Okay. And just rotate. Make sure it taps. زي ما حضراتكم شايفين دي كورة تقيلة جدا على فكرة، بتاعت 15-20 باوند. فيها جواها أوزان، وزي ما سليم استخدمها هتشوفوا حضراتكم تاني بيستخدمها ازاي. So can you show one more time? Sure. أهم حاجة إنه رجلين حضراتكم تبقى بالشكل ده، لأنه ده مهم جدا. وبعدين هنمسك الكورة اللي فيها الأوزان دي ونحطها مرة ناحية، أو نشيلها مرة ناحية اليمين ومرة ناحية الشمال بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. ده هيمرن المنطقة دي، كمان هيمرن العضلات اللي موجودة هنا أو اللي بنسميها الأوبليكس، عشان دي مهمة جدا إن حضرتك تفقد الوزن بالذات في منطقة البطن. So what's next? So we can move on to arms. Okay. دلوقتي هنوري حضراتكم إزاي نقدر نعمل exercise لدراعاتنا الاثنين. So for arms, we can start out with the basic bicep curls. زي ما انتم شايفين حضراتكم، زي ما حضراتكم شايفين استخدمنا الكورة البسيطة اللي وريناها لحضراتكم. دي أوزان أو بنسميها دمبلز، بتبقى أوزانها ما بين 5 باوند أو 5 رطل ل 10 رطل، ودي بنستخدمها إن إحنا نمرن العضلات اللي موجودة في دراعاتنا. Okay. So I keep my arms straight down. Okay. You don't focus on the contractions in your bicep. Just come straight up. Come straight back down. And do it as slow as we can, right? Correct. You want to count out 3 seconds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. زي ما حضراتكم شايفين احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنستخدم الويتس دي، بالذات نركز على انقباض العضلات دي او اللي بنسميها البايسبس. وزي ما سليم علمنا دلوقتي ان احنا بنعد ل3 واحنا طالعين، وبنعد ل3 واحنا نازلين. And we can do them for 30 seconds each, right? I'd recommend to do 15. Give yourself a 20-second rest. Go down to 10. Give yourself another 20 seconds, and then go to 8. 8, okay. زي ما علمنا دلوقتي ان احنا هنعمل 3 مجموعات. اول مجموعه هنعملها 15 مره، نعد 3 ثواني واحنا طالعين، وبعدين 3 ثواني واحنا نازلين. ده هنعملها اول مره لمده 15 مره، وبعدين اخد 20 ثانيه راحه. تاني مره اعملها 10 مرات، وبعدين اخد 20 ثانيه راحه، واخر مره اعملها 8 مرات بس. That's for the biceps and our arms. Correct. How can we work out our triceps? Triceps. You just need one of these. Just bring it right back behind your head. Okay. You don't keep your elbow 90 degrees out. Okay. Just come straight I'll up. translate this first. زي ما حضراتكم شايفين هو بيستخدم، احنا ده هندرب بيه الجزء الامامي من كل دراعاتنا، ولكن عشان ندرب الجزء الخلفي او زي ما بيسميهم عضلات الترايسبس او العضله ذات 3 رؤوس زي ما بيسموها، هتستخدم نفس الويت اللي هو ال10 باوند الخفيف ده، ال10 رطل هتحطه ورا ظهرك زي ما حضراتكم شايفين. كمان مهم جدا ان انت تحافظ على دراعك يبقى 90 درجه زي ما احنا شايفين، وبعدين تبتدي تحركها بالطريقه اللي هيوريها لكم. How many times? Just the Same as biceps. same. بنفس الطريقه اللي هو وريها لكم هنعملها 15 مره، ناخد 20 ثانيه راحه، 10 مرات المره الثانيه، وبعدين 20 ثانيه راحه، وبعدين نعملها 8 مرات. Okay. But other parts of the body, how can we work it out? So just the regular bicep curls is going to work the interior part. Okay. To work out the exterior part, you're just going to do hammer curls. Okay. So just keep it straight down and come straight up. ده تمرين تاني هيساعد العضلات دي في المنطقة دي في دراعنا بنفس الطريقة، بنفس عدد العدات، بنفس الدمبلز هنستخدمها، ولكن بالطريقة دي. Can you show one more time? Make sure ان احنا او اتأكدوا ان احنا ما نعملهاش بس بسرعة ورا بعض، ولكن نعملها بالراحة قد ما نقدر، عشان الريزيستنس ده بالذات انا بكلم الرجالة. كل التمرينات اللي فيها نوع من الريزيستنس بيزود نسبة التستوستيرون في الجسم، وده شيء مهم جدا لجسمنا. Okay. What other
parts of the body? How can we work it out using those simple stuff? We could do shoulders and back next. Sure. دلوقتي هنوري حضراتكم ازاي نشتغل على عضلات الاكتاف الاثنين. So for shoulders, you're gonna do 5 and 5. You're gonna go straight up to the side, come back down, come straight up, come back down. زي ما حضراتكم شايفين الطريقة دي هنعملها 5 عدات بس، لأنه ده تمرين بيبقى شوية متعب عن الباقي. زي ما سليم بيوريكم إن إحنا نفس الفكرة، هنرفع الدمبلز دول بنسبة 90% كده للجناب، وبعدين أنزل إيدي، وزي ما أنا قلت ما أعملش التمرين بسرعة، ولكن أحاول أعمله بالراحة قد ما أقدر. Let me do the small weights with it. Okay. أنا هستخدم ويتس أصغر شوية، لأن إحنا ممكن نستخدم ال5 رطل أو ال10 رطل زي ما هو بيورينا، إن إحنا بالراحة جدا، وبعدين أنزل بيهم بالراحة، وبعدين أطلع بيهم قدامي وأنزل بيهم بالراحة تاني. Okay, that's for the shoulders. Okay. What other parts of the body that we can work out at home? التمارين اللي هنوريها لحضراتكم دي خاصة بمنطقة الصدر أو عضلات الصدر بشكل عام. So you want to stay down, make sure your hips are on the ground too, keep your shoulders back. بنفس الطريقة دي لازم حضراتكم تتأكدوا إنه ظهركم مفروض تماما على الأرض، كتفكم ملامس للأرض، وسطكم نفس الحكاية، رجليكم بالشكل ده اللي هو تقريبا بشكل يعني حوالي 60 درجة تقريبا. وهترفعوا الويتس أو الدمبلز بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. Come all the way out. And then back. Okay. زي ما حضراتكم شايفين هو تقريبا بيحاول يفرد ايديه الاثنين بالويتس دي او الاوزان الخفيفه دي. ده بيدرب منطقه عضلات الصدر هنا. Okay. What other parts can we show? الفوم رولر دي برضو دي حاجه بسيطه جدا، تكلفتها بسيطه، نقدر نجيبها في البيت عندنا، ودي بنستخدمها في الاسترتشات بتاع العضلات بشكل عام، عشان نقدر ان احنا نعمل يعني نريح عضلاتنا او نفردها بعد التمارين اللي بنستخدمها دي بشكل عام. So would you mind showing us how to use those like foam rollers? Sure. So just twirl out your legs. Okay. زي ما حضراتكم شايفين كده هو بيستخدمها عشان يزود فكرتها ان احنا شويه بنقطع البلاد سبلاي عن المصل، وبعدين نرجعه تاني، فالمصل تحس بنوع من الريكفري او الاستشفاء بشكل عام. كمان بيعمل نوع من فرد لعضلاتنا بشكل عام زي ما حضراتكم شايفين. بتحطوها تقريبا تحتكم، كل اللي انتوا بتعملوه ان انتوا بتعملوا سلايدنج عليها او نوع من الزحلقه عليها. ده بيعمل استرتش لكل عضلاتنا بالذات في النص الاسفل من الجسم. دلوقتي هنوري لحضراتكم اخر جزء من التمرينات اللي نقدر نعملها في البيت، وبكده نكون تقريبا عملنا تمرينات لكل اجزاء جسمنا. والاخر مجموعه من التمرينات خاصه بالرجلين من تحت والارداف، وهنوري حضراتكم ازاي نقدر نعمل لهم تمرينات. Salim, would you mind show us how to work out our legs and our glutes? Sure. So the best way is going to be bodyweight squats, and if you're not comfortable doing it without anything behind you, you can just grab a normal chair and just place it right under you. Okay. Legs shoulder width apart, come straight down and back up. Okay, one more time please. Okay. زي ما حضراتكم شايفين الشكل ده من التمرينات بيساعد رجلينا وبيساعد منطقة الأرداف إن احنا نخسسها قد ما نقدر. كمان نقطة مهمة جدا قالها سليم في البداية، إن احنا قبل ما نعمل النوع ده من التمارين لو حضرتك حاسس أو حضرتك حاسس إن أنت مش هتقدر تمسك جسمك في الأول، اعملها وفي كرسي وراك، عشان لو تقع على الكرسي ما يبقاش في مشاكل من الأول قبل ما وأنت بتبتدي تورك اوت. One more time please. And you want to make sure that your knees don't go over your toes. Okay. مهم جدا إن احنا نتأكد زي ما سليم قال إن احنا ركبنا ما تطلعش أكتر من صوابعنا أو صوابع رجلينا، يعني أنزل بالطريقة اللي هو هيوريها لنا دي تاني. وزي ما انا قلت نحاول نلاقي سبورت، المنطقه دي هتساعد جدا منطقه الارداف ومنطقه رجلينا ان احنا نخسسها قد ما نقدر. Salim, thank you so much for being with us today. It was really informative, and hopefully you commit ourselves to start working out even at home. It was our pleasure to have you, and hopefully we can get you back on White Coat. Thank you.
اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية في تاني فقره من فقرات برنامجنا النهارده او من المدربين بتوعنا النهارده. اول فقره كانت عن التغذيه والجزء البدني. تاني فقره هنتكلم على ازاي هنكوتش الادكتس او المدمنين لماده معينه. النهارده هنساعدهم ونساعد اسرهم ان هم يستعدوا للسنه الجديده. It's our pleasure and honor to have Dr. Desanto back and have Angelina Gripp back, and hope the recovery show Dr. Joe and Angelina is doing well on the radio. And it's our pleasure to have you back. Thank you. It's a pleasure to be back. It's great to be back. In the beginning, we're here to coach the addicts and their family to get ready for the new year, because it's, of course, for every addict, one of the resolutions is to be sober in 2018. So, Dr. Joe, in the beginning, how would you, or what's your advice is how to coach an addict to take the decision to be sober in 2018? First of all, going into the New Year's season, it's everybody loves to make New Year's resolutions. Right. So it's a really good time to make a positive change in your life. First things first, you really have to want to stop. A lot of people make New Year's resolutions. And are they realistic? Mm-hmm. Are they within the realm of their own reality? Right. I could want to run a marathon in a month, but that's probably not a good reality for right. me. And do I really want to make this change? Typically, it's very difficult if you don't want to make the change, like in particular getting sober. If you don't want to make the change to get sober, it's going to be very difficult to actually make the commitment to do it. Okay. So first of all, it has to be real and it has to come from the inside to make it happen. Right. أنا سؤالي الحقيقة الأولاني دكتور جو كان عن لأي مدمن إزاي أخد القرار إن أنا فعلا أبقى سوبر أو إن أنا أبقى نظيف تماما في 2018 وأبعد أخد قرار حالا إن أنا هبعد عن أي مادة أنا مدمنها. أول حاجة قال لي لازم نحط هدف، لازم المدمن يبتدي يكلم نفسه ويحط هدف واقعي. ده رقم واحد. رقم اتنين انه يشوف ايه الحاجات اللي حصلت له سيئة في 2000 او بشكل عام قبل كده ويبتدي انه يحاول يغيرها في 2018. What else in the decision making process to be real and well, let's just say take smoking for an example. So if I want to quit smoking, the first thing I want to do is be ready to quit. So that's number one. And number two, you want to find out and you want to explore your relationship with the thing that you want to separate yourself from. Like, say, for instance, cigarettes. How is it affecting your life? You can make a list of how it's affecting your health, how it's affecting your relationships, how it's affecting, say, your work, and then really take a hard look at that list and use it as encouragement to want to make that change. Okay. Then the next step. Then ask for help. Know where your resources are, and get professionals involved. Okay. Like say you want to stop drinking alcohol. If you're drinking a large amount of alcohol for a significant period of time, it may be life-threatening if you do decide to stop on your own. So you may need to seek medical help. And it's like that with cigarette smoking. Okay. To stop smoking, your best bet is to employ medical means. Sure. We can use medications sometimes if it helps. Absolutely. In particular with smoking, you get the best results if you do use certain types of medications. And we do have 2 medications on the market now that actually assist people. And statistically, you have the best chance of stopping smoking if you use one of these 2 medications. Okay. And we're talking about Chantix and Wellbutrin. So you had good feedback with Chantix from patients. It would help them to stop. I've gotten very good feedback. Okay. And statistically, all the studies point to if you're using Chantix to stop smoking, you do have the best chance of quitting permanently. And after asking for help and using medication, what else in the decision-making process? Well, as human beings, we tend to seek pleasure. I mean, it's just a fact of life. We do things that feel good, right? So when we stop doing the things that are harmful but however make us feel good, we're going to have to find some replacement for that. Okay, to fill the void, and that's super important.
and I use that in my addiction practice all the time, is that you've got to replace what you've just gotten rid of. Otherwise, you've got this huge hole that feels empty, feels lonely. You know, you've just said goodbye to a good friend. Right. You've got to invite another friend to the table. Right. So you have to fill the spot basically with something else. Absolutely. الحقيقة سؤالي الأولاني تاني إزاي آخد القرار؟ قال لي رقم واحد إنه لازم تبقى عايز من جواك إن أنت تبطل المادة دي تماما. رقم اتنين غير إن أنت تبقى عايز نقطة الإرادة، إن أنت لازم تبقى honest جدا مع نفسك وشفاف جدا مع نفسك. قال من الحاجات اللي بتساعد جدا إنه نعمل لستة نكتب فيها كل اللي حصل وإزاي ده أثر على حياتي، مش بس على حياتي، إزاي ده أثر على صحتي، إزاي ده أثر على شغلي والدخل بتاعي، مش بس أثر علي أنا، إزاي أثر على علاقتي بأفراد أسرتي، وإزاي حياتي ممكن تكون وصلت فعلا لدرجة الدمار. الحاجة التانية إن أنا دايما أشوف إيه اللي كان رابطني بالمادة اللي أنا مدمن ليها دي، إذا كان أصحاب، إذا كان أماكن معينة، وأقطعها تماما من حياتي. النقطة الثالثة المهمة إنه أنا خلاص أخدت القرار وهبطل إن أنا أسأل مساعدة طبية. فكرة إن أنا أسأل مساعدة دي نقطة مهمة جدا. لازم كل إنسان مدمن يفهم إنه مريض ولازم يسأل مساعدة طبيب. الحاجة اللي وراها المهمة جدا إنه بعد ما أتكلم مع الطبيب بتاعي ده، إن أنا لو في ميديكيشن أقدر أخدها ويساعدني بيها، واستدل على ده في التدخين إنه في ميديكيشن زي الشانتكس يقدر يساعدني في التدخين. الحاجة اللي وراها المهمة جدا إن أنا كمان أبدل أو أملى الفراغ اللي كنت بقضيه في إدمان الحاجات دي، أملاه بحاجات تانية مفيدة، زي التمارين الرياضية، زي إن أنا أعمل سوشيال ورك معين، إن أنا أساعد بشكل معين. الحاجة الأخيرة ودي مهمة جدا، إن أنت لازم تبقى فاهم إنه الإدمان مرض، لازم تبقى صبور على نفسك. الرحلة مش هتبقى سهلة، هيبقى فيها ups and downs زي ما بنقول، ولازم تبقى صبور جدا وفاهم طبيعة المرض ده. Angelina, that's the decision to stop from the addict himself. What about the family? When they get shocked for the first time that one of their beloved ones is addict, let's say, husband or son or daughter, and I'm the family, and I found out for the first time, one in my family is an addict. How would I deal with that? So let's probably talk more about someone who's probably alcoholic or using drugs versus cigarettes, because I think that's probably going to be more impactful. Okay. And typically they're not shocked. So because it's affecting the family as a whole. Right. And when we talk about addiction, addiction is a family disease. And the individual suffering from addiction can be supported by the family, by loved ones, and social supports. But it's important to remember the addict is responsible for his or own recovery. And when the truth comes out, where the individual finally gets to that point where they need help, and that's kind of when the family starts to break down. And loved ones can't stop an individual from drinking, from using drugs. So and they need to understand this point. They can't. They cannot. Okay. And part of that, I think that's where the shock comes in from the family member, that, you know, this family secret, this family dysfunction finally comes to the surface. Okay. And that can be very difficult to deal with as a family. What else they can do when they find out for the first time they have an addict in the family member? There's a lot of things they can do to help themselves, to kind of, like you said, reel back from the shock of this truth has come out. How do we recover from this? What do we do next? Right. Is getting some education around the disease of addiction, learning to understand that this is an illness, that my loved one, my family member, my husband, my child, someone I really care about is suffering from a disease. This is not a moral failing. This is something I can't just tell them to stop doing. Okay. And that you know, changing the way that you interact with that individual, changing the way you communicate with them is really important. How would a family manage its expectations for the course of the disease? That's really important. I think expectations, managing your expectations, and learning that, you know, there's going into recovery is not, you know, you don't just get well all of a sudden. That's a very important point. Yes, yes. This is not a disease where you go in and you go into treatment or something like that. It's stabilization, and then, you know, expect that this individual may not expect failure at some
you know, not always. So basically, they need to put some maintenance to. Yeah. They need to work on maintenance. Is that true? Yes. Okay. Would it help if they attend family or family meetings, therapy meetings with the patient? Definitely. Sorry to interrupt you. Definitely taking care of themselves, because there's been a lot of taking care of the addict or the alcoholic, taking care of the person who has been suffering and not taking care of themselves. Right. And being able to realize that, you know what, I can't fix this individual. And going back to, they cannot stop that loved one from drinking or using drugs, that being able to step back and, like, I need to take care of this myself. And so I can take care of this person. Practice self-care, exactly. Right. Seeking individual and family therapy, and learning to have a different type of relationship with that individual is really important, and attending support groups for themselves. سؤالي لأنجلينا كان عن دلوقتي ازاي الأسرة هتتفاعل لما تعرف لأول مرة إنه في حد في العيلة addict. الصدمة بتبقى ازاي أتعامل مع الصدمة دي. هي قالت لي نقط مهمة جدا. رقم واحد إنه بعد الصدمة دي لازم أتعلم إن أنا أعتني بنفسي الأول عشان أقدر أعتني بالشخص المدمن اللي في العيلة. ده رقم واحد. رقم اتنين مهم جدا إنه لازم أبقى فاهم إنه ده مرض. العيلة لازم تبقى فاهمة إنه ده إنسان مريض، مش بس مش هو نقص إرادة أو هي أخلاق فاسدة. وزي ما احنا قلنا في أول حملتنا الأساسية، لو أنت عندك ابن مدمن لازم تتعامل على أساس إنه ابن مريض مش ابن فاسد، ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية المهمة جدا اللي قالتها إنه لازم غير إن أنا أفهم إنه مرض، لازم كمان يعني أحاول أنظم توقعاتي للسنة الجديدة، لأنه ده شيء مهم جدا. وأنظم توقعاتي للريكفري بتاعه أو لفترة العلاج بتاعه أو لفترة الاستشفاء بتاعه. الحاجة التانية إن أنا كمان أساعده في الريكفري ده، لو في جروبس أو مجموعات للتعافي أحضرها معاه، وإن أنا أبقى دايما سبورت ليه. بس لازم أطلع من الصدمة الأولى، فلازم حضراتكم فاهمين إن أنا بعد الصدمة لازم أتعامل ولازم أفهم إنه مرض ولازم أساعد الفرد ده. Dr. Joe, if I already took the decision and I did all what you recommended in the first question, how would I stay sober? So I'm sure Angelina would agree that getting sober for some people is easy. It's the staying sober part that's the hard part. Okay. So the first thing that we teach people as sober coaches, and you as a therapist and me as a physician, is that you need to change only one thing, and that's everything. Okay. So we talk about people, places, and things. Okay. All the people that you did your bad habit with. So let's take alcohol, for example. The places that you drank. If you're newly sober and you haven't touched alcohol, say, for 3 or 4 days, would you want to go to a bar? Probably not. That's probably not a good idea. So change places and people whom I was drinking with. People, places, things, all the things that remind you. You know, it takes 30 days to create a habit. Okay. All right. And if you've been drinking for quite a while and you finally have gotten, you've gotten sober, you want to avoid the situations that possibly led you to your drinking in the past. So let's take, for example, you are going to, it's the holidays. We've got New Year's Eve coming up in a couple of days, and you're going to be attending parties. All right. There's going to be alcohol, most likely, unless you can find a sober party, which is very unusual here in Southern California. So you want to do a couple of things to protect yourself. Okay. So bring somebody that doesn't drink, so somebody that you can relate to, somebody that's not going to get drunk, so you can have a conversation with that person. Right. You want to avoid situations that you know are going to be risky. If there's a lot of heavy drinking, you're probably best to avoid that type of situation. Avoid emotionally stressful periods. You don't want to go into the lion's den just to try to test yourself. Right. I know a lot of alcoholics that get sober and they will go into a bar to see if they're really sober. That's not a good idea. You want to have an exit plan. When you go to a party, you want to either take your own car, you want to have access to Uber, means of transportation, and car service. Absolutely. And you've got to have a solid exit plan. Now, if you're a member of a 12-step program, you have what's called a sponsor, and that's somebody that helps you through. Okay. You want to be in touch with them before and after. If you have meetings, religious meetings, 12-step meetings, you want to probably go to a meeting, get spiritually fit. And also, reward yourself
for not doing the things that you did in the past, and reward yourself healthily, obviously, with good things, you know, new activities, and expect cravings. And you had mentioned before, Angelina, you know, be patient with yourself. Right. You know, it's part of the disease process. Alcoholism is, by definition, is a chronic relapsing disease. So if you relapse, take it easy. You know, you didn't get addicted overnight. So it's, you know, it's an unreasonable expectation to think that you're gonna get sober all of a sudden and, you know, everything's gonna change. Would you recommend staying on medication to keep my supereating? In my practice, I use medications to help with cravings, and that works very well with some people. Other people manage cravings through prayer and meditation, and there are specific types of meditation, mindfulness, transcendental meditation, that actually show that you can employ changes in the brain to help you manage these cravings. And guess what? A craving lasts, on average, take a guess at how long a craving lasts. Maybe years. No. A single craving. Craving. Say if you a desire. Oh God, I want to drink. Minutes? Kind of craving. 5 minutes. 5 minutes. Okay. So if you can set a little timer on your clock. I actually have a little an hourglass on my desk. And it's a 5-minute hourglass that I turn it over, and that's how long literally a craving lasts. أنا سؤالي الدكتور جو كان عن إزاي إذا أنا أخذت القرار إزاي أفضل بعيد عن المخدرات دي لفترة طويلة. قال لي رقم واحد إن أنت لازم تغير كل اللي حواليك، الأشخاص اللي كنت بتتعاطى معاهم، الأماكن اللي كنت بتتعاطى فيها، أي حاجة بتفكرك بالحاجات دي لازم تلغيها تماما. الحاجة التانية إن أنت لو رايح أي مكان كنت بتروحه زمان مع مجموعة أصحاب أو لازم دايما يبقى عندك اكزيت بلان او خطه للخروج تماما من المكان ده. لازم يبقى دايما معاك وسيله مواصلات تقدر تعتمد عليها عشان تمشي. حاجه الثالثه المهمه جدا، لازم تبقى فاهم طبيعه مرضك وتبقى متصالح مع نفسك. لو حصل سليب خفيفه ان احنا نقدر نرجع تاني بسرعه. لما بتفضل سوبر لفتره طويله او بعيد عن المخدرات لفتره طويله لازم تكافئ نفسك بانشطه معينه ان انت تبقى انفولفد اكتر فيها. لازم تتعلم تتعامل مع ان انت تبقى عندك كريفنجز للمخدرات دي او عايزها تاني، لازم تتعامل مع ده. قال انه الشعور ده ما بيستمرش اكتر من 5 دقائق لو جالك، فلازم تتعلم تتعامل مع ال5 دقائق دول. لو انت الكريفنجز ده مش قادر تتحكم فيه لازم ممكن تستخدم ادويه عشان تقدر تكنترول ان انت عايز تستخدم المخدرات دي تاني. Angelina, how would a family be part of a sobriety process for a patient? How the social support network part? Definitely. You know, it kind of going back to the fact that it's a family disease, and I think it's really important for the family to be a part of the solution and be a part of recovery and for effective recovery. And so having the family as part of the treatment, if at all possible, is really important. And you know, really identifying the dysfunctional roles. And a lot of the times in you know, healing the family as well as the individual and identifying the dysfunctional relationships that have occurred. They need to understand they pass the genes too. They're part of the problem, like it's genetic. And often it is, yes. And then going into, well, listen, let's learn healthier ways to communicate with one another. And codependency is a really big... That's important. It is. And a lot of people, whether in addictive behaviors and addictive, you know, families or have codependent traits and behaviors. But, you know, so in order... they need to show some tough love? Yeah. Okay. Yeah. Being able to set some boundaries. Through the addict's, you know, kind of route through addiction, you think you're helping by giving them money to, you know, look, I need some money to help pay my rent. I need some gas, so on and so forth. Look, but you're not. I need to let him face the consequences Exactly. to understand the depth of the problem that he poses. And, you know, identifying what does helping mean to you, and even when they're in early recovery, you know, being able to understand the depths of the consequences of their behavior, that is part of the healing process. Being able to say, you know what, you're in recovery now, being able to turn around and say, listen, you have to learn that as a result of the addictive behavior, as a result of what's happened, learning new ways and new skills to develop healthier coping skills. Perfect. أنا سؤالي لأنجلينا كان عن العيلة نفسها، الأسرة نفسها إزاي تبقى جزء من رحلة التعافي عموما. قالت لي رقم واحد لازم التعامل
لازم يبقى فيه شويه من التاف لاف او الحب اللي هو بيبقى ناشف شويه. لازم احيانا كتير ما تعاطفش التعاطف الكامل اللي يخليني اخلي الحياه سهله للبيشنت او للادكت او للمدمن، ان انا لازم احيانا اخليه يواجه شويه صعوبات عشان يفهم المشكله اللي حط نفسه فيها. لازم كمان يبقوا متفهمين انه هيبقى فيه شويه ريلابسز او هيبقى فيه انه ممكن يحصل سليب خفيفه وانه يرجع يستخدم تاني، بس لازم ابقى فاهم انه ده جزء من الرحله. حاجه تانية مهمه جدا انه لازم يحضروا مع الميتينجز بتاعته، ولازم يبقوا متفاهمين طبيعه مرضه، يبقى كمان يبقوا سبورتيف جدا او يبقوا داعمين لفكره الريكفري. Thank you so much for being with us today and coaching the sobriety board of getting ready to the new year, and happy new year of advance and the best in 2018. Thank you, Tamer. Same to you. Thank you so Happy New Year. much. Thank you. أعزائي المشاهدين، هنروح للجزء الثالث من فقرات برنامجنا النهارده، وازاي نستعد نفسيا للسنة الجديدة 2018. Optimization nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drcinder.com. Hi, I'm Dr. Shoshana Bennett, clinical psychologist. I started as a special education instructor. My first master's was in special education, and I ended up teaching at the community colleges in the San Francisco Bay Area, early childhood education, rehab therapies, psychology, and special education. And once I had a child, I realized that there was very little help for new families, especially when they were experiencing extra difficulties such as depression and anxiety. So I launched a new career into that specific field, and that is one of my specialties, the perinatal mood and anxiety disorders. And since then, I have written numerous books on the topic, and love doing media and on the radio. And really, what I love doing more than anything is working with individuals around the world, whether they be new mothers or moms-to-be or new fathers and families. But whatever crisis an individual or family is going through, my mission is to help them not only get through the crisis, but help them realize and see that they can emerge from whatever the challenge is happier and healthier than ever before. Along the way, there have been publishers that have asked me to write books for them. The first book, actually, I wrote with a colleague, Dr. Peck Indman. We wrote Beyond the Blues. It was the very first book of its kind
that not only was speaking to the public about perinatal mood and anxiety disorders, such as postpartum depression, but it also was used and is used currently as a resource for professionals. Wiley also asked me to write their Dummies book, so I also wrote Postpartum Depression for Dummies, and it's one of the, I'm happy to say, one of the classics and used as a staple in professional libraries, and also helps women and their families recover from postpartum depression and also learn how to prevent it the next time around. I was also approached by a publisher who asked me to write a book called Pregnant on Prozac. There was at that time no resource that could be trusted as a comprehensive place to go, that you could trust the information. We know that the internet is not a place to go when we want to find out what is safe, for instance, to take pharmaceutically during pregnancy or during breastfeeding, for instance. And that book was written so that we could differentiate. The public could tell what was hype and what was to be trusted. And another book that I've written is Children of the Depressed. Another publisher asked me to write a book to really help intergenerational depression cease. So parents could learn how not to pass along depression to the next generation, and also adult children who had been raised by at least one depressed caretaker could heal completely. I have 2 grown children, and in my spare time, what I really love to do, other than an occasional gym, I love writing. So I will contribute to various journals and magazines and really write about what my passions are and try to help as many people as possible as they go through their various psychological challenges. Stay tuned for me on White Coat on Alkarma TV. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين مره تانية في اخر فقره من فقرات برنامجنا، ومع اخر مدرب النهارده اللي هتعلمنا ازاي نتعامل نفسيا ونستعد نفسيا للسنه الجديده. هنتكلم في 4 نقط مهمين. النقطه الاولى ازاي نتعامل مع الضغوطات اللي بتبقى موجوده بالذات في اوقات الاجازات اخر السنه والاجتماعات العائليه والمشاحنات اللي بتبقى موجوده، كل الكلام اللي بنعاني منه ده. الحاجه الثانيه المهمه ازاي نتعامل مع مشاعرنا المضطربه او المكتئبه احيانا. الحاجة الثالثة انه هتدي نصايح لكل اب وكل ام ازاي يتعامل مع ازاي يتعاملوا مع اولادهم. هتدي نصايح للكابلز كمان ازاي يبقى عندهم علاقة سوية سليمة، وازاي المتزوجين حديثا يبقى عندهم علاقة مؤسسة صح وبشكل نفسي متزن جدا. It's our pleasure and honor to have Dr. Bennett today for the first time in White Coat. I'm one of her fans and I told her that already. It's a pleasure and honor to have you, Dr. Bennett. It's lovely to be here. Thank you, Dr. Tamer. In the beginning, we're in the holiday season. So how to handle the holiday stress, especially the friction among family members, events, all that stuff? Absolutely. And through the years, I've heard from my clients, I'm dreading going to that Christmas dinner at my parents' because my uncle says nasty things and my aunt brings the dog to the table or whatever. And so I'll say to them, you know, when they say they can't do it again, they better not do it again, I'll say, well, if no one has gotten a brain transplant in the last year since last Christmas, they're going to do it again. And it's important that you expect them to do exactly the same thing. Don't set yourself up for being miserable. And that's exactly what happens when we expect something different. And actually, when we have more time on another show, I would love to give our audience a very simple and very fun little game they can play, a private little game that can actually add humor to the situation for themselves rather than being annoyed. They can actually enjoy. So the first point is basically to change our expectations and not to try to change our relatives or family members. Exactly right. Okay. Then what can we do else? When
you know, whenever we're in resistance, whenever we are saying things like, they shouldn't say that, they shouldn't do that, we're fighting it. And that's what resistance is. You want to move as quickly as you can to acceptance. Right. Now, acceptance doesn't mean that you're liking the behavior or even the person. Just you're trying to accommodate. Like. Exactly. It's like fighting when it rains and you had a party planned. You can sit there and be in resistance to it raining. I don't want it to rain. I want it to be sunny. Does it change the rain? Of course not. And these people are written the way they are written in the storyline, and you can never expect them to. So that getting your boots on and jumping in the puddles or moving your party inside and enjoying, it's all about enjoying and not to keep fighting the way things. Deal with the reality, basically. أول نصيحتين الحقيقة، أول سؤال ليها إزاي خصوصا في الوقت ده من السنة بيبقى فيه احتكاكات كتيرة في العائلات، والكله بيبقى لو في حفلة كله بقى بيفتكر ونبتدي الاحتكاكات دي تاني. فرقم واحد قالت دايما حاول تغير، ما تحاولش تغير اللي قدامك لأنه مش هيتغير، ولكن تحاول تشتغل أنت على نفسك إن أنت إزاي تتعامل مع المواقف دي وتعديها بهدوء شديد جدا. الحاجة التانية ان انت تتعامل مع الحقيقة. لو الشخص ده بيضايقك في الحفلة اللي انت رايحها او في التجمع العائلي ده، حاول قدر الامكان تتجنبه قد ما تقدر، ان انت تحاول تشتغل ان انت تغيره او ازاي تتعامل معاه. كمان هتبقى معانا في حلقات كتيرة جاية ان شاء الله هتعلمنا ازاي نقدر نتعامل مع النوع ده من الاشخاص. What else? How to handle the stress? You want to focus on what is important to you, your own values, your own goals. Why are you going to these events? Why are you spending so much time with your relatives around? You know, and not to absorb other people's pressures. I mean, it might be very important to your mother that you have a particular color napkin at the table. That doesn't necessarily mean that you need to have that napkin, or maybe you ask her to bring that napkin if it's really that important to her. But focus on, again, your own values. If you haven't seen your grandfather for a long time and your grandfather's getting old, you might want to spend time with them, or have your children get together with their cousins, or maybe the religious aspect is very important to you. So go with your own values front and center. So focus on your own values and don't absorb pressure from it. Exactly right. النقطة الثانية المهمة جدا اللي ازاي نتعامل فيها في المناسبات دي في الهوليديز، ان انت تركز على اللي انت عايزه من التجمع العائلي ده او من الحفلة دي. ان انت مثلا ما شفتش حد لفترة طويلة فممكن تقعد معاه لفترة اطول. ركز على اللي انت عايزه من الحفلة دي. حاجة تانية ان انت ما تمتصش اي طاقة سلبية من اي حد. ركز على نفسك قد ما تقدر من غير ما تركز على الاخرين. تحاول تقلل انتقادك للحاجات اللي موجودة في المحيط اللي حواليك. ده هيقلل الطاقة السلبية اللي انت ممكن تاخدها من المحيط اللي حواليك. What else? Well, this one is so simple, actually. Take 60 to 120 seconds. I mean, 1 to 2 minutes, literally, in between your tasks. Because around the holidays, we're going from place to place to place and errand to errand. Right. And it's easy just to get lost in that frenetic energy, and it can unground us and make us. So just sitting for a minute or two in your car even, and breathing a couple of times, and closing your eyes, tapping your feet on the floor, just to remember you're connected to the earth, right. And then going into your next errand and doing whatever is on your list. That can make the difference between enjoying your evening, you know, right. Instead of or snapping at out. Instead of snapping at your husband or wife or toddler and feeling horrible. So right. take that time in between your tasks. What else? Other than like taking the 2 minutes. And crossing off unnecessary. I mean, I had a client just the other day, just about a week ago. I said, show me your list. Show me your holiday list. And she pulled out this list that was about a half a mile long. And at the end of that session, she had crossed off the unnecessary things that were not important to her, and she wrote other people's names next to some of those tasks. She was going to delegate. So again, this is about not absorbing what's important to everybody else, just really staying focused. It doesn't matter what ribbon you're using on the box. Or have realistic list. Exactly. That would help, right? Exactly. And when she looked at it at the end of our session, it was, I might actually enjoy myself. And right. That's what it's all about. حاجة تانية مهمة ان احنا ازاي نتعامل مع الاسترس بالذات في وقت الهوليديز، انه زي ما قالت حاول تاخد دقيقة او دقيقتين دايما مع نفسك، غمض عينيك، كن لوحدك خالص،
تنفس بعمق شديد عشان ده هينفس النوع البريشر او الضغط الداخلي اللي عندك. وما تحاولش دايما تطلع ده اللي قالته، انه ما تحاولش دايما تطلع الضغط الداخلي اللي عندك على اللي حواليك. زي انت مثلا زي ما بقول هنروح تجمع عائلي وانا عايز استعد، لازم وانا بستعد ان انا مثلا هعمل شوبينج عشان اجيب هدايا للناس في السنه الجديده او في الكريسماس، اعمل لستة واقعيه. ده رقم واحد عشان ما اقعدش اضغط نفسي. الحاجه الثانيه ان انا ما اطلعش الضغط ده على العيله اللي حواليا. So to summarize basically how to deal with the stress in quick points. Focus on what is important to you. Accept your relatives for who they are rather than trying to change them, and you will have a much happier holiday season. Perfect. The second most stressful thing during that time of the year or during the holidays is a lot of us like starting remembering stuff and get anxious, depressed. So how to deal with our anxious and depressed emotions in general? And it's important to be able to differentiate if it's a temporary low mood or if it's really a condition of depression. So if that low mood, even if it's a very mild low mood, if it continues past a couple of weeks, you know, lack of motivation and low self-esteem and you know the down, a lack of energy, if that continues, it's very important to be assessed by a healthcare practitioner who you trust. So very, very important that you get adequate sleep, and if there's any insomnia at all, if you're having trouble sleeping, even when you have the opportunity to sleep, you know, that at nighttime, that's a problem, and you should absolutely take care of it, because sleep is one of the main indicators for your mental health. So you have to take care of it. And if you're not getting like at least 5 hours straight to protect your brain chemistry, serotonin being one of the most important neurotransmitters that affect mood, it can affect your health. And it inducts sleep too. It's responsible for sleep induction. Absolutely, it is. And so, yeah, don't just dismiss that as not being important. It is very important that you get that handled. And adequate nutrition. Sometimes when we're depressed or especially anxious and our tummy might be tied in knots, we lose our appetite. So that whole eat when you're hungry thing, pay no attention to that. You want to feed your brain on a regular basis, like around every 3 hours. Have some solid protein, have a complex carbohydrate, drink a full glass of water, stay hydrated. Those very simple things can make an enormous difference in mental health and physical health. السؤال الثاني ازاي احنا خلاص السؤال الاولاني اتعلمنا ازاي نتعامل مع الضغوط اللي بتبقى موجوده في الوقت ده من السنه والمناسبات والتجمعات العائليه ومين هيقول ايه. اتعلمنا ازاي نتعامل مع الجزء ده. الجزء الثاني هي بتعلمنا ازاي نتعامل مع مشاعرنا المكتئبه احيانا او القلقانه احيانا. فقالت رقم واحد لازم نحدد، اذا كلنا بنقول انا حاسس ان انا داون اليومين دول، انا الكلام ده كله، فقالت رقم واحد لازم نحدد اذا دي حاله مرضيه ولا هو بس انت حاسس ان انت عندك شويه مشاعر اكتئاب وهتروح. اذا حاله مرضيه لازم نسال طبعا، نتعامل مع طبيب. الحاجة التانية المهمة اللي قالتها ودي كلنا لازم نتعلمها، ازاي تتعامل او تكلم مخك، لانه ده مهم جدا. وازاي تتعامل مع مخك، مش بس لانه ده ليه اعراض كتير جدا. لو انا مثلا عندي مشاعر اكتئاب كتيرة جدا، ممكن اكل زيادة، ممكن ما نامش كويس. فرقم واحد قالت ان انا لازم اهتم بنومي جدا في الحالة دي، لما نامش لا اقل ولا ازيد، ده نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية ان انا ازاي اتعامل مع مخي اكتر منها اي حاجة تانية، وازاي اتكلم مع مخي. What else to deal with our depression and anxiety emotions? As much as humanly possible, you want to avoid negative and anxious people. Okay. If you're around a lot of gossiping individuals, which is very, very negative, stay out of those conversations. Okay. And you want to be around encouraging, supportive, positive people whenever you can. الحاجة التانية المهمة، ابعد عن الناس السلبية، خصوصا اللي هم الناس بتوع النميمة والحاجات دي. ابعد نفسك عن الجو ده خالص. حاول قدر الامكان ما تمتصش الطاقة السلبية منهم، وتبعد عن اي جو ممكن يزود من قلقك او اكتئابك. Okay. And you want to modify your activities. If you feel that your list is way too long and you're wearing your shoulders up by your earlobes, which is what we do when we're overextended. Again, you cross things off your list.
you ask yourself the question, when you're invited to an activity, for instance, even if you really want to go, ask yourself, is it healthy for me to accept this? Is it good for me to accept this and good for my family? Not just do I want to, but is it good for me? Because even 4 parties on a weekend is not going to be healthy for you, even if you want to go to all of them. النقطة الثالثة المهمة جدا اللي قالتها ان انت تحاول تعمل المناسب بالنسبة لك، ما تحاولش خصوصا واحنا عندنا النوع ده من المشاعر، سواء المشاعر القلقة او المكتئبة، ان احنا ما نحاولش بس نرضي اللي حوالينا، لانه انت في وضع مش هيسمح ان انت ترضي كل اللي حواليك. ولكن معلش في الفترة دي تحاول تركز على نفسك اكتر، وتحاول تعمل اللي هيطلعك من المود ده بشكل عام، مش اللي يسعد الاخرين بس. اوكي. So and the what last else we tip can do? for anxiety is stay off the internet. That is one of the first places where anxious people will go to seek relief and reassurance, and that is the worst place. Usually you end up more anxious than you started. So stay away from this virtual world, basically. Exactly. If you have a question or you're worried about a medical issue, for instance, you call a healthcare practitioner who you trust. You don't start searching on the internet. So in summary, you want to create an environment, including the people you're around, that are upbeat and positive and encouraging and reassuring and calm, again, as much as humanly possible. النقطة الأخيرة المهمة جدا اللي قالتها دكتور بنت، قدر الإمكان لما تلاقي نفسك داون قوي أو مشاعرك مضطربة جدا أو مكتئبة جدا قلقة جدا، ابعد عن مواقع التواصل الاجتماعي. العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه ده ممكن يديك طاقة سلبية تخليك مكتئب أكتر وقلقان أكتر، ومين عمل إيه ومين راح فين والحوادث دي حصلت في العالم. فقدر الإمكان بنضيع وقت كتير جدا طول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستجرام. ابعد عن القصة دي خالص، وحاول تركز تخلق العالم الهادي بتاعك اللي انت تقدر تعيش فيه. ما حدش قال نقطعهم خالص في حياتنا، ولكن نقنن وقت استخدامهم في اليوم، لأنه دول بيزودوا من مشاعرنا المكتئبة والقلقة طول الوقت. Dr. Bennett, if we get to the next point, we need some coaching basically for parents, how to deal with their kids, sons and daughters in general, in building more habits and more healthy relation between parents and kids. So how can you coach us in that aspect? You want to have just a few firm rules, okay? Not a million of them. And sometimes parents that are trying so hard to be good parents, they have a list that is way too long for rules, and it's too much for the children, and it sets them up for failure. They can't do all of those. They can't remember all of this. So have maybe 5 or 6 very important rules for you and stick with them. The other thing, Go ahead. The next thing I'm thinking is you don't want to be rigid. Right. So you want to have a routine, especially young children love routines. First the teeth brushed, and then then the book is read, and then the whatever, the bath, and they love those things. But if something interesting comes up, and especially it does during the holidays as well, just somebody comes over. Okay. Exactly. You want to be able to bend and flow a little bit and not get anxious, and so start yelling. Exactly. Right. That's when we start losing our temper. And why? I mean, there's no reason. You want to have a pleasant interaction. Right. It's not about, is it 7 o'clock or 7:15? It's just generally you want to follow. Yeah. الفقرة الجاية دي وسؤالي ده كان خاص مهم جدا جدا، وانا بعتبر انه اخر السؤال ده والسؤال الجاي هم من اهم فقرات الحلقة النهاردة. هي ازاي الاباء يستعدوا نفسيا او يغيروا العادات او طريقة علاقاتهم بابنائهم عشان يبقى عندهم علاقات سوية ونفسية وصحيحة مع أولادهم. رقم 1 قالت إنه إحنا هيبقى عندنا رولز، هيبقى عندنا قواعد، وهيبقى عندنا نظام في البيت، وده كويس إنه يبقى عندنا ده مع بعض الفلكسبيليتي، مع بعض الليونة في تنفيذ القرارات دي، وخاصة في وقت الأجازات زي دلوقتي. ممكن مثلا لو أنت محدد لأولادك يناموا الساعة 9، لو بقت 9:15 مش لازم نبتدي نزعق فيهم ونشخط فيهم، ولكن some flexibility أو ليونة في القرارات دي عشان نقدر نتعامل مع أولادنا بشكل صحيح. ويا ريت الآباء يركزوا قوي في الخطوات الجاية. What else? You want to be a yes parent whenever possible. Yeah. Often the negativity in the home
the parent gets so used to saying, no, you can't do that. Nope, stop doing that. No, and it makes the parent, you know, it makes us feel awful. We don't want to be And the kids too, they feel bad. The whole house feels awful, right? And that's not the kind of relationship that we want with our kids. So whenever you can, within reason, you want to say, sure. So even though Thursday nights you're used to being over at somebody's home for dinner, but that Thursday your child might be invited to another activity, again, I encourage you to be able to say, sure, have a great time. قلنا خلاص هنحط الرولز، هيبقى عندنا مرونة في تنفيذ القرارات دي أو تنفيذ القواعد اللي موجودة في البيت بشكل عام. قدر الإمكان تحاول تبقى متوافق مع قرارات أولادك، وإذا قلت على حاجات كتيرة ده مش معناها إن أنت أب أو أم سايبين يعني السايب في السايب زي ما بيقولوا، ولكن تحاول تتعاون مع أولادك وقدر الإمكان تقول لطلباتهم طالما هي مش هتخرج عن قواعد البروتوكول أو النظام اللي أنت حاطه في البيت. المرونة مهمة جدا، يبقى هنحط قواعد وهنحط فريم، نبقى مرنين بشكل عام مع أولادنا، نقول لهم قدر الإمكان طالما حاجة مش هتضر النظام اللي أنا حاطه في البيت. What else we can do? Take breaks from your kids. Okay. Take breaks. Give them the time to miss you. You know, if you're always there, you know, no matter what kind of a wonderful father or mother you are, you're one person. They need a break from you too. But you need to recharge your batteries, so to speak. Right. And it's so important because if we're running on empty, you know, if we have just burned out, it's going to backfire on those we love. So we need refueling, basically. We need refueling on a regular basis. Don't wait until your hair is standing up. Then you start exploding on them and you take it out on them. Exactly. So you don't want to wait until you're desperate for, right? When your kids stop looking cute, you've waited too long. Right. So you want to set it up for every Wednesday from 2 to 4. You know, it doesn't matter. Just make it regular so you know when your next break is. الحاجة الرابعة، النقطة الرابعة المهمة جدا إنه اتعلموا تاخدوا أجازة من ولادكم. لكل أب وكل أم ممكن نسيب أولادنا مع بابا وماما أحيانا، أو لو هم كبار ممكن ياخدوا بالهم من نفسهم. الأب والأم ياخدوا بعض كده يروحوا أي مكان ياخدوا أجازة، بريك. خد بريك من أولادك شوية، اديهم فرصة حتى يا أخي إن هم يوحشوك أو يعني مامتهم توحشهم. فميك شور إن أنت تاخد بريك من أولادك عشان تشحن أنت طاقتك، لأنه أنت لو ما اعتنتش بنفسك، كل أب وكل أم اعتنوا بنفسهم مش هيقدروا يعتنوا بأولادهم. فميك شور إن أنت بطاريتك كمان تبقى مشحونة عشان تقدر تدي لأولادك. What else we can do? The last point for today in this section would be set realistic expectations for your children. If you are telling your 2-year-old, you know, 5 directions in a row, that 2-year-old is going to fail. Right. And the child will be upset and frustrated. You'll be upset and frustrated. So you want, depending on the developmental level of your child, right, make sure that the kid, no matter what level they're on, can absolutely do that task. Right. Never ask them to do something that you're not completely sure that they will succeed. So realistic goals for them and realistic expectations from the parents' side. Exactly. And it saves so much stress in the house. النقطة الأخيرة اللي مهمة جدا وقالتها في الجزء ده والحقيقة عجباني جدا إن أنت تحط أهداف واقعية لأولادك، يعني وكمان أنت تحط توقعات واقعية لنفسك. بمعنى إن أنا لو قلت إن أولادي هيمشوا بالنظام ده، مهم جدا النظام ده يبقى واقعي، ما يبقاش حازم قوي وصارم قوي إنه يقيدهم، ولا يبقى يعني مريح قوي. يبقى حاجة في النص ويبقى واقعية، ويبقى أنت طالب منهم حاجات واقعية. الحاجة التانية المهمة ان انت تبقى توقعاتك واقعية كمان، بمعنى ان انت مش خلاص حطينا نظام ان هم هيمشوا عليه 100% من الوقت، لا، هتلاقي احيانا حاجات تعدي بره النظام، فلازم تتوقع ده وتتعامل معاه بهدوء. How about arguing and yelling at kids? You never want to argue or yell. You really don't. Easier said than done. Sometimes we all do it, right, the best of parents. But honestly, to be firm, yes. Yelling, no. That means you've lost control. Okay. نقطة مهمة جدا وأخيرة هقولها لحضراتكم في الموضوع ده، إن أنت في فرق كبير ما بين إن أنت تبقى شخص حازم وبين إن أنت تبقى يعني شخص عصبي جدا عليهم وبتزعق لهم طول الوقت. فقالت إنه الحزم مطلوب، ولكن إن إحنا نقعد نزعق لهم طول الوقت ونحط ستريس كبير جدا في البيت على نفسك وعلى الأولاد ده غير مطلوب. So to summarize this, coach the parents now in your camera and tell them how to deal with their kids, and I will translate it quick.
so we can put it in points. Realistic expectations. You definitely want to set your children up for success. And you don't want to be yelling. You want to firmly keep the specific few rules that you feel are most important, but don't make that list huge. And you want to be able to say yes whenever possible. Keep it positive as much as you can in the home. بسرعة تاني الحاجات اللي هنتعامل بيها مع أولادنا حطوا قواعد ولكن نكون مرنين بلاش الزعيق والشخط والنطر والستريس اللي بيبقى موجود في البيت ممكن نتناقش عشان نوصل لحاجة مش بس عشان نفضل نزعق طول النهار. المرونة زي ما أنا قلت مهمة جدا تقول لهم يس لما تقدر ان انت توافق على معظم طلباتهم يس طالما موجودة جوه الرولز او البروتوكول اللي احنا عاملينه. مهم جدا لكل اب وكل ام ان هم ياخدوا اجازة من اولادهم عشان يشحنوا بطارياتهم تاني وما يبنوش ستريس كتير جواهم فيطلعوهم بعد كده على الاولاد فالعلاقة دي تبتدي تتوتر. حط اهداف واقعية وتوقعات واقعية منك اهداف واقعية لاولادك يقدروا ينفذوها ما نحطش تو ماتش ستريس عليهم وتوقعات منك ان هم ممكن يخرجوا شوية فخلي توقعاتك انت كمان في حدود المعقول. The last part, how to coach the couples and newlyweds to get ready for the new year and to have a healthier relationship. And each one of them, you'll promise us to be like with us in like multiple episodes to talk about. I would love to do that. Yes, each one of these deserves time. So how to coach the couples and newlyweds? You never want to assume what your spouse is thinking or feeling. Ask them and then be a great listener. Don't react to what they're saying. Just listen. Even repeat back what you've heard. Oh, it sounds like you are willing to get up with the baby at nighttime. Okay, and then go on to discuss something if it takes a discussion. But never assume. I worked with a couple just a couple of weeks ago where she thought, that was the example, she thought he's a wonderful husband. Of course he's going to want to get up at nighttime with our new baby. And he was thinking, she likes to do everything on her own. I don't want to get in the way. And they had never spoken with each other, and they were having arguments for absolutely no reason. Worlds, Exactly. They were both assuming. So you want to ask and communicate and listen respectfully. الحقيقة الفقرة الأخيرة أو آخر سؤال بالنسبة لي للمتزوجين حديثا أو الكابلز اللي في فترة خطوبة أو بيتعرفوا على بعض. رقم واحد عشان يبقى عندك علاقة سوية ومتزنة نفسيا اسأل على كل حاجة ما تفترضش مفيش افتراضات ما تفترضش ان هي عايزة تعمل كذا او هي تفترض ان هو عايز يعمل كذا. دايما اسأل واعرف من الشخص اللي قدامك هو عايز ايه غير ان انت تسأل وتعرف هو عايز ايه تبقى مستمع جيد. تعود دايما تبقى مستمع جيد للشخص اللي قدامك عشان هو كمان يقدر يبقى مستمع جيد ليك والعلاقة تبقى سوية ومتزنة قدر الامكان وانتوا الاثنين بتسمعوا بعض مش قاعدين تفترضوا حاجات في بعض طول الوقت. What else? Your spouse is your partner in life. You want to be the kindest to your wife and your husband. And sometimes couples have that backwards. And she has to be kind too to him, right? Not just him. It goes both ways. Both ways. Okay. Absolutely. Just making sure. Absolutely. So you wake up in the morning and say something like, "What can I do for you today?" Oh wow. الحقيقة هي قالت نقطة مهمة جدا انه لازم تبقى متفهم انه اللي معاك ده او الطرف الاخر اللي معاك هو شريكك في الحياة. لازم تبقى طيب جدا. انا هستخدم اللفظ اللي هي قالته تبقى اطيب ما يكون او اطيب شخص في حياة الطرف الاخر. ودايما مفيش حاجة قالت مفيش مشكلة انه الزوج او الزوجة لانه انا قلت لها انه الاثنين ممكن يعملوا ده انه يصحى يقول انا ممكن اعمل ايه عشانك النهاردة عشان اخليك مبسوط او عشان اخليك احسن النهاردة. What else? There are many ways to nurture intimacy and closeness in a relationship, and sexual intimacy for husband and wife is a very important topic. One of the key ingredients to a healthy sex life is sensitivity. It's tuning in, it's asking, it's being aware to what is emotionally important and possibly a sensitive area, not only physical. Right. And on that note, I know this really does take a whole show, right. but trauma does come up in right. this particular area, especially in our Middle East, the circumcision and with female circumcision. Absolutely, there is not only the physical trauma, there is the emotional trauma. So important for husbands to be aware of. حاجة تانية للمتزوجين حديثا اهتموا بالعلاقة الحميمية ما بين الطرفين.
ودايما تتكلموا عنها، لانه احنا دايما بنتجنب فكره الكلام عن علاقتنا الحميميه في الزواج. اتكلموا مع بعض عنها، ايه اللي بيبسطك ايه اللي بيبسطها، وتركزوا عليه وتعملوه. الحاجات اللي ما بتبسطكوش انتوا الاثنين تحاولوا تبعدوا عنها. احنا اتكلمنا كمان انه احيانا بالذات في مجتمعاتنا الشرقيه بيبقى في فكره السيركمسيجن او ختان البنات، فقالت انه ده بيأثر على العلاقات، وانه ده لازم الزوج يبقى متفهمه ويتكلم مع مراته كتير على الحكايه دي. What else we can... Two more points I want to share. Just like you want to be a yes parent, you also want to be a yes spouse. Right. So unless there's a real reason why you need to say, oh, that's not going to work on Tuesday, I'm sorry, honey, you want to say, sure, have a wonderful time. Okay. Yes. What else? What's the last point? Well, the last point is you don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him and have been doing this for years. It will be strange in the Middle East area to the husband would do the dishes, but you can replace that with anything. Okay. You know, when your husband does something, when your wife does something, don't just assume that since they've done it every day, that you don't need to say something. Acknowledge your spouse. So important. Thank you. قالت كمان مهم جدا نقطتين، انه رقم واحد ان انت تحاول توافق على معظم اللي بيطلبه الطرف الثاني من الاخر، حتى لو هتيجي على نفسك شويه بس توافق عشان تعمله وتخليه سعيد. ده شيء كويس جدا. الشغل البيت قالت ان احنا نقدر نعمله مع بعض، ولو الزوج قام بحاجه الزوجه تشكره، ولو الزوجه عملت حاجه الزوج دايما يبقى شاكر لها. هلخص بسرعه، دايما تتكلموا، ما تفترضوش، اتكلموا عن اي حاجه انت عايزها. حاجه مهمه تانية ان انت تسمع كويس قوي من الطرف الاخر، الطرفين يسمعوا بعض كويس، تبقى طيب جدا وتفهم انه ده شريك حياتك فلازم تبقى اطيب انسان بالنسبه له. دايما تسال اللي قدامك ايه اللي ممكن اعمله النهارده عشان اخليك اسعد. تتكلموا عن علاقاتكم الزوجيه مع بعض، ايه اللي بيبسطكم تعملوه، ايه اللي ما بيبسطكوش تبعدوا عنه تماما. دايما تحاول توري اللي قدامك ان انت يعني سعيد جدا باللي هو بيعمله ومشاكر جدا وبتشكر ربنا على وجوده في حياتك. ده شيء مهم جدا، وتقول قد ما تقدر للطرف الاخر. Thank you so much, Dr. Bennett, and we hope to have you back on White Coat soon in multiple episodes. It will be my pleasure. Thank you so much. بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لكم سنة مليانة صحة وسعادة ونجاح وعلاقات سوية وصحيحة على المستوى البدني أو على المستوى النفسي. بشكركم لاستماعكم النهاردة، ونشوفكم في السنة الجديدة على خير إن شاء الله، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم.